Okay, so I was reading earlier about the refusal for Turkey entering the EU. Over here, this one I said I'll look into it. I did look into it a bit, so I told the AI to tell me about the Cyprus-Turkey debate. And it says over here that the Republic of Cyprus joined the European Union in 2004 as a unified state, despite the northern third of the island being occupied by Turkish troops in 1974. So, Google Maps. For those of you that you don't know, Cyprus is an island in the Mediterranean Sea. This is the Black Sea. This is Cyprus. Okay, you got Israel over here, Lebanon, Turkey to the north. Okay, but Cyprus joined the European Union. Okay, um, and the northern part of the island, I don't know which part. I'm guessing either this part, or this part, has been occupied by Turkish militaries in 1974. Um, and it's called the Turkish Republic of Northern Cyprus. Is and the TRNC, this republic, this Turkish Republic of Northern Cyprus, is recognized only by Turkey. The rest of the international community, including the European Union, recognizes only the Republic of Cyprus. So we are aware that in 1974, Turkey tried to expand their Ottoman Empire by force, because the Ottoman Empire kind of fell apart, and now they're trying to rebuild. Same, the Roman Empire split in west and east, and the east, like the Byzantine Empire, eventually turned into the Ottoman Empire, which broke apart, same way the Russian Federation broke apart. Uh, so uh, the northern part of the Cyprus island is occupied by Turkish troops, right? As part of the EU candidacy, Turkey signed the Ankara Protocol in 2005, adapting its customs union to with the EU to include the new member states. However, Turkey refuses to open its ports and airports to Cypriot vessels and planes, effectively denying the Republic of Cyprus's right to free movement of goods. So Cyprus cannot trade, cannot do maritime sea, like sea trading on the sea. Unfortunately, too good, and I'm sure they're trying to expand and conquer more of the island. Turkey argues this is not discrimination but a necessary measure because the EU does not recognize the Turkish Republic of Northern Cyprus or lift trade embargoes to the north. The EU's response: EU views this as a direct violation of Turkey's obligations as a candidate country to joining the European Union. Consequently, in December 2006, the EU Council suspended negotiations on 8 out of 35 chapters of the Acquis Communitary. I don't know what this word means. Explain. The term Acquis, short for Acquis Communitaries, refer to the entire body of European Union laws, regulations, and court rulings that candidate countries must adopt and implement in order to join the EU. Okay, so the EU Council suspended negotiation on 8 out of 35 chapters on the Acquis Communitary, the body of the EU law. Oh, it says it in brackets afterwards. Okay. The block chapters include critical areas like freedom of movement for workers, right of establishment, and transport policy. Deadlock creates a catch 2020. Sorry, a catch 22. Turkey states it will not normalize relations with the Republic of Cyprus unless the EU ends isolation of Northern Cyprus. So they're trying to blackmail us. The EU states it cannot lift restrictions on the north or
proceed with Turkey's membership talks until Turkey fulfills its legal obligation to recognize all EU members, including Cyprus. So yeah, Turkey doesn't want to recognize Cyprus. European Union doesn't want to recognize northern occupation of Turkey, because yeah, it's obviously a terrorist group, like puked up gypsies. This impasse has effectively frozen the negotiation process. Oh, so this is one of the reasons they froze the negotiation process. What about that Baikar factory in Ukraine? That should be another reason. As the opening and closing of the chapters require anonymity among EU member states, and the Republic of Cyprus holds veto power. I don't know what I just read. Yeah, but I basically get the point. Yeah, so it's when was the EU formed? When was the EU formed, and by which states? 1993. Okay. First expansions: Denmark, Ireland, and the UK. 1973. Where is it? Where did the 1974? Okay, so 1 year after the first expansion of the European Union, because first the founding states were Belgium, France, West Germany, Italy, and Luxembourg, and the Netherlands. Okay, so these states formed the European Union, and then in 1973, Denmark, Ireland, and the UK joined the European Union, and 1 year later, Turkey invaded Cyprus and occupied military the northern part of the island. And now they want to join the European Union. Cyprus isn't, because as you can see, if they go by sea towards Greece, which is unfortunately also infested by gypsies, they can do some trading on the sea, yeah. Okay, I think that's it on the Cyprus thing for now. I'll look into it later, like not on the Cyprus. I think I read something that I want to look into, like learn some more about one of these. Okay, stay blessed, stay vigilant. Aleluia. Deci, Cipru este o insulă în Marea Mediterană, pe lângă Israel, Lebanon, la nord are Turcia, în nord-vest are Grecia, mai este și Siria, puțin că văd că la Lebanon aici graniță cu Siria, da. Cipru a fost ocupată în nord în anul 1974, din ce mi-amintesc că am citit, dar în 1974 Cipru a fost ocupată militar de turci în nord, da? Și au format Republica de Nord a Ciprului, turcească, sau ceva de genul, cum au zis, da, Republica Turcească de Nord a Ciprului, care este recunoscută ca și țară doar de Turcia. Adică și după aia Turcia a vrut să intre în Uniunea Europeană. Faza este că Uniunea Europeană s-a format în 93. Stai. Cum adică officially formed în 93? Nu mă. În 1951, 52 și 58, Belgia, Franța, Germania de Vest, Italia și Luxemburg și Olanda au făcut Uniunea Europeană. Că asta era, așa a început Uniunea Europeană. Au făcut ăștia. Și după aia, prima expansiune, în 1973, a intrat Danemarca, Irlanda și Marea Britanie. Deci, ține minte, asta s-a întâmplat în 1973. Un an mai târziu, în 1974, Turcia a ocupat militar Cipru. Da? Hai să întrebăm, when did Cyprus join the EU? În 2004, scuze, am citit mai devreme, că Cipru a intrat în Uniunea Europeană în 2004. Da.
Uite, Republica din Cipru a intrat în Uniunea Europeană în 2004. Doar că, hai să vedem Political Map Cyprus. Să vedem dacă ne arată o poză, să vedem până unde se extinde Republica Cipru și unde începe ocupația militară a turcilor în Cipru. Op, uite aici. Vezi? Aici. Ăsta. Deci în asta. Îți arată foarte bine. Ce? Poți să printezi pentru $14. Băi, du-te mă de aici. Da, deci a ocupat aproape jumate din insula Cipru. Da? Și Cipru nu este recunoscută ca și țară decât de Turcia, da? Care a ocupat militar zona asta din insulă și îngreunează, neagă transportul maritim al ciprioților ăstora, nu-i lasă să facă transport maritim prea ușor. Partea asta este în Uniunea Europeană, Turcia vrea să intre în Uniunea Europeană, da? Așa, unde am rămas? În 1974 am spus că un an mai târziu, după ce au format alea, am zis mai devreme, when was the, aici, deci am zis în 1973 a intrat Danemarca, Irlanda, Marea Britanie. În 1974 ocuparea turcească asupra Ciprului, da? Așa. Scrie aici, TRNC is recognized only by Turkey. TRNC înseamnă pentru asta. Da? Probabil am zis asta deja, voiam să mă asigur. Restul comunității internaționale, incluzând Uniunea Europeană, recunoaște doar Republica Cipru. Deci restul și-au dat seama că ăștia au luat cu japca teritoriul ăsta din nord. Țiganii borâți. Așa, mai departe. Turcia refuză să deschidă porturile și aeroporturile către vapoare cipriote și avioane, negând efectiv dreptul Republicii Cipriote pentru transport de bunuri. Adică nu pot să facă negoți cum trebuie. Turcia argumentează că nu este discriminare, dar o măsură necesară pentru că Uniunea Europeană nu recunoaște Republica Turcă de nord a Ciprului. Adică e un pretext, e un șantaj, fiindcă vor să intre, după cum am zis, fiindcă ei au aplicat să intre în Uniunea Europeană și au ocupat militar Cipru la un an după ce am arătat chestia asta, la un an după ce Danemarca, Irlanda și Marea Britanie au intrat în Uniunea Europeană. Fiindcă au vrut să șantajeze Uniunea Europeană, că nu, că este necesar, știi, niște țigani borâți. Adică când citești chestia asta îți dai seama, frate, că sunt niște țigani borâți. N-ai cum să nu-ți dai seama că e o măsură necesară. Nu, frate, ești un țigan borât de morții mătii. Sclavi ieftin. Așa. Turcia menționează că nu va normaliza relațiile cu Republica Cipru decât dacă Uniunea Europeană termină izolația Ciprului de Nord, adică a ocupației militare turcești. Probabil după aia o să spună că nu va normaliza relațiile decât dacă îi primește pe turci în Uniunea Europeană. Și tot așa, mai găsești schei cu ceva care să șantajeze. De asta nu intră Turcia în Uniunea Europeană. Ai înțeles? Marea Britanie, Uniunea Europeană spune că nu poate ridica restricțiile pentru partea de nord până nu își împlinește Turcia obligațiile legale pentru a recunoaște toate statele membre ale Uniunii Europene, incluzând Cipru. Da? Asta e că Turcia nu recunoaște Cipru, europenii nu recunosc ocuparea militară a Turciei în Cipru de Nord. Și cam asta este, da, cu Cipru.
Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia cu